Follow me. Painting. Ah, también panty. Painting. Oh, yo también me gusta Dedian. 어떻게 이렇게 음악 취향이 맞지? You know? 아! She's the queen here. Woo! 성당이 진짜 멋있지 않아요? 이 니카가라에 멋진 성당들이 진짜 많은 것 같아요. 그 와중에 시계 고장난 것 같은데 제가 6시에 일어날 일이 없거든요. 안녕하세요, 20살입니다. 오늘 제가 있는 곳은 니카가라의 그라나다라는 도시예요. 지난번에 방문했던 레옹이랑 좀 되게 많은 성향이 다른데 그 성향이 MBTI 성향 말고요. 그래서 지난번에 갔던 레옹은 살짝 사회주의 성향을 가진 도시였다면은 여기는 자본주의 성향을 가진 도시예요. 야, 헬스장 문이 활짝 열려있다. 와, 대박 대박. Hola, buenos días. 일단 헬스 마치고 나왔는데 헬스 하다가 옆에 있는 친구가 되게 운동을 열심히 하는 거예요. 그래서 말을 걸었는데 대화가 잘 통해가지고 이 친구랑 일단 조금 더 놀기로 했습니다. ¿Cuánto tiempo hacer hecho ejercicio? Qué bueno forma. No, tengo rato de no hacer. Ahora es como mi primera vez después de 2 meses. Muy perezoso. Yo también. 와. Bueno, después de ejercicio. Ah, salud. Ah. ¿Tú puedes nadar? Ah, sí. ¿Tú? Sí. Es mi amigo. Ella de Ometepe. Mi papá, mi mamá viven en Ometepe. Yo desde muy pequeña aquí en Granada. ¿Tú vives aquí para un poco razón? Que yo vivo acá en Granada por estudios. Entonces Ometepe es muy bello, muy bonito, pero no universidades. Entonces yo vivo acá para universidad, una mejor oportunidad. Esa es la razón. Inteligente. Sí. ¿Cómo? 어, 네. 유학파. Estudio farmacia. ¿Trabajo o tú también estudias? Estudiar y trabajo. Pero hoy no tengo clase. No. Ok, libre. Sí. Ok, hoy todos los días para fiesta. 여기 주변에 호수가 되게 큰 거 있대요. 거기서 수영하면은 좀 더우니까 괜찮을 것 같아가지고 친구랑 수영하러 가기로 했습니다. 여기 길 막는데? Don't block the road. 와, 저 앞에는 또 볼칸. 와. 아, 진심 이건 로컬 아니면 같이 못 오는 공간이에요. 이 친구 덕분에 지금 호수 니카가라 되게 큰 호수인데 완전 핫스팟을 찾아서 왔습니다. 와, 여기서 점심도 먹고 좀 수영도 좀 하려고 합니다. ¿No tiene nadar para ropa? No problema? Solo mi painting. Ah, también panty. Painting. Jacuzzi. Privado, jacuzzi. Ahorita pienso en una música. Reggaeton. The best reggaeton is Daddy Yankee. Ah, mi favorita es Daddy Yankee. Destina. Destiny. best. Oh, yo también me gusta Daddy Yankee. 어떻게 이렇게 음악 취향이 맞지? You know?
Grande. She is a queen here. Woo! Salud. Forget to know relationship con novio. Approximately 4 years, I have a boyfriend. That this guy has other girlfriends. This girlfriend has a baby. Shocking story. How didn't he tell you he has a girlfriend? He told me. He hide it or he tell you later? He told me. Pero yo dije, no. 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 Bye. Adios. Just yeah, salud. You're traveling with your money. My money, yeah. Yeah. Bueno, aquí la vida es diferente. Aquí tú ayudas a tus familias. Por ejemplo, yo fui muy independiente desde los 13 años. Desde los 13 años yo fui a vivir con una tía, 13 años, y yo le trabajaba a una tía. Wow, muy harsh. Sí, Como yo study and work together at the sí, same time. ella me pagaba. Pero eso es no común. Sí. Solo tú. Sí, yo a los 15 años, mis 15 años, yo los celebré. Tradicionalmente celebran los 15 años. Like after that age of people get independent. Sí, tú celebras big celebration. Entonces yo trabajaba a los 13 años y yo, with my money, I celebrate my 15 years. You also pay for rent, you pay for your study, and it goes on and on. Estudié en una escuela pública. Eso es gratis. Sí, gratis. Ajá, sí. Estudié en una escuela gratis. Pero otras universidades también de gratis. Eso es verdad. Or My high school, but university I pay private. I was told that the university fee is all free. No. No. Eso es un país, sociedad, hacer todos los fechas de gobierno. Por el gobierno. Eso es mi información, pero mi no sé. Eso es privado, todas las personas pagamos de estudio. Okay, for example, aquí en Nicaragua, si tú tienes dinero en the high school, tú puedes pagar privado. Si tú no tienes, pagas público. Cuando tú vas university, if you have money, you can pay university. If you don't have money, you can pay a half, and you have pay the government. Better quality of education. Sí, por ejemplo, aquí en Nicaragua, si tú no tienes dinero para ir a universidad, el gobierno paga la mitad. Like you pursue better education for the better future. That's your Sí, choice. I decided to come here for better education, best future. Entonces, yo siempre he vivido sola, independiente, pero la cultura de Nicaragua es tú ayudas a tu papá. Por ejemplo, yo when I have money, You're willing or to. enough, I give money from my papi, mommy, grandma. It's same. Somebody I need, I It's give same. money. Like once we take money from company, we start to give pocket money to our parents as well. It's common, I think, but for other cases in other countries, it's different. Like because we were supported by family, so we pay back. But your case, you're independent. You study, you work together, and then you afford your own expenses for yourself. But yeah, you have mind to pay back Sí, to your por parents. ejemplo, Yeah. mi familia es
es muy humilde. Entonces mi familia depende De hermanos, hermanas. hermanas. Tal vez también dinero. Sí, tengo hermana en los Estados Unidos y ella siempre envía dinero every month. She sends money every month. Wow. Sí. Respect that. You also willing to pay back money to your parents. Wow. Sí, todos los meses. Give money for medicine or give money for food. Pero de servicio hospital es gratis. Aquí sí, aquí tú no necesitas un seguro. Pero you want to receive better quality of medicine service, you have to send your friends or like parents to other countries, right? Es público, tú no pagas nada por hospital, por medicina. It can be abused, I think, in that case. People take medicine every day because it's free of expense. They take medicine and then resell it to other countries. It can happen. Relationship with Costa Rica. Costa Rica y Nicaragua have problem. ¿Por qué? Porque Costa Rica dice que lago de Nicaragua is from Costa Rica and the food de Nicaragua is from Costa Rica. Lo siento Costa Rica, pero Gallo Pinto and the Cosibol Lake is Nicaragua. Salud. Salud. Can you make a boyfriend from Costa Rica? I can be Japanese. I like Costa Rica, que las personas de Costa Rica son muy fresas. ¿Tú comprendes fresas? Fresa is strawberry. Strawberries. The people de Costa Rica is more nice. You can have relationship with Costa Rican guy? Costa Rican guys, No. But you can open to Korean guy? You're not drunk yet. Oh, sorry. Okay. tú hablas de la política de Nicaragua, tú vas a la cárcel. No. You go to the jail. I'm not willing to talk about any politics. Okay. Yeah, I'm shocked on my. Okay. I don't Shut give a up. shit. I don't give a shit. You know, the first cathedral in Nicaragua was Granada. This. But now is the cathedral is in León. Leon. León. I've been there. Sí, León. It was kind of rival cities. Like ideology is different. Granada and Leon. It used to be like enemigos. Amigos, sí. Amigos. Sí, amigos. Qué bueno. Me gusta este bibimbap como huevos, como carne, ensalada. Traditional food here is gallo pinto, huevos, cheese, tortilla. It's a traditional food here and coffee. I love the coffee. Gallo pinta? This is gallo pinto. This is good salsa. It's chimichurri. 여기 콩밥 있고 요거는 뭔가 튀김인 것 같은데 육한 것 같아요. 요거 샐러드랑 고기랑 그리고 살사 소스가 나왔어요. 한국이랑 비슷하네. 한국도 반찬 나오잖아요, 밥이랑. 대신 이제 쌈 싸먹는 게 없어요. 고시리 하이 맛있네. 고기도 살짝 스테이크처럼 나왔어요. 이 집 잘하네. 고기에서 살짝 스테이크 맛이 나요. 야채 새콤한 게 고기를 잡아주네. 아침에 봤던 성당이랑 좀 다른 성당이에요. 노란 색깔이 잘 어울린다. 근데 올라갈 수 있다라고 하더라고요. 페도 사칼 데 루프탑. 그래서 지금 올라가려고 합니다. Aquí se abre jueves,
viernes, sábado y domingo para subir a las torres. 분위기가 창살문이 다 닫혀 있거든요. Disculpa. Hoy catedral es cerrado Acá como a las 4, a las 4. sí, 4. Pero allá abren Gracias, señor. 아, 가는 날이 장날이라고. 제가 오늘 이제 이 니카가라를 떠나가지고 코스타리카로 가는 날이에요. 아, 여기 너무 이뻐가지고 옥상에 한번 올라가 보고 싶었는데 아쉽네요. 여기 올라가면은 니카가라 전체를 볼 수 있었거든요. 제 영상에서는 그걸 못 담아가지고 좀 아쉬웠던 것 같아요. 오늘 이제 저는 니카가라를 떠나가지고 코스타리카로 갑니다. 니카가라 여정을 좀 하면서 그러니까 도시마다 조금 특색이 다른 걸 좀 느꼈고 그러면서도 되게 안전한 느낌을 받았던 것 같아요. 그리고 각 도시마다 그래도 친구를 만들 수 있어서 되게 좋았던 것 같아요. 그래서 이번 여정은 여기서 끊어가고 다음 이제 코스타리카 영상으로 또 찾아뵙도록 하겠습니다.